second phase eya tours ezo ne batugamba nti well wadde police evuddeyo n'ebiwandiiko bino bwe tukomawo we twakoma we tutandikira they are quiet. Mwami Kyagulanyi bwe yali akomawo yatugamba nti baali bakwanjula nteekateeka zino zitandika ddi olunaku lwe baali bateeseteese okusaba wanekamo kyange ekibiina ate police era n'erinnya mu gere ery'enteekateeka ezo naga nti ku olwo we twali tulina okwanjula enteekateeka ezo but we shall let the nation know at the right time. Could this be the right time? I'll ask Mr. Alex Mufumbiro bw'abanga ayingidde wano in the next few minutes ku nsonga yemu and batubulire when should we expect these nationwide tours to resume again oba babijjamu enta ogwange gwakubuuza. And again twalabyeko abaka ba parliament abawererako ddala bataano balambirira mu parliament ya Uganda nga bafuumuulwa bonna nga bwe tukubuulidde ba kibiina kya National Unity Platform. Honorable Zake, Honorable Bagala, Honorable Nyeko, Muganda wa Nkabuye Frank, Honorable Namboze, the five bava mu kibiina kya NUP ensonga kusiiwuuka mpisa. And again kino kijjidde mu kaseera nga tulaba omubaka omulala owa National Unity Platform Honorable Francis Zake Butebi already nga yasindikibwa mu kakiiko ak'empisa akakulemberwa Honorable Abdu Katuntu nsonga yemu kusiiwuuka mpisa. Kino kyogera kikuneeyisa y'ababaka abamu okuva mu kibiina kya National Unity Platform yabaffe ekibiina kyo ensonga zino kiziraba kitya that enfunda nnyingi ababaka baabwe abava mu National Unity Platform bebasindikanga mu bukiiko bw'empisa bebawa suspension. How does the party look at this? Do they associate with the acts ez'abamu ku babaka bano? Should we send a position y'ekibiina? Are the members of parliament abali suspended abasindikibwa mu kakiiko k'ebyempisa, are they maybe unfairly treated? Ekizibu kiriwa? Is it a problem of the presiding officers mu parliament? Where is the problem and how does NUP rather look at this? Bo bakitunulidde batya kino ng'ab'ekibiina kya National Unity Platform? Obuzibu buliwa? Jukira for example Honorable Francis Zake Butebi mabegakaawo kooti yakamala okusala eggoye ku nsonga ze ziri bwe yaggyibwa ku commission era nakyo kyekuusa ku busiiwuufu bwa mpisa n'ebirala. Ekibiina kye mwava bino kibiraba kitya? How does the party look at this? Bano abataano abaafumuddwa nabo eggulo, how does the party look at this? But also ensonga ya arrests ne detentions ez'abantu abawerako abagambibwa okubeera nga bakwatibwa security forces nga tebamanyiddwako mayitire mbo nga bawagizi ba National Unity Platform ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. How is no progressing in tracing their whereabouts? Era bo bali bameka, ye baliwa, ye bebaani? And ekyabaddewo ku parliament ababaka bwe bagezezaako okwediima ne bagaana okuva rather okutuula mu ntula za parliament nga bagala okunnyonnyolwa okuva mu government and finally ne baddayo. Honorable Kinyamatama n'alekawo embeera last week, but yesterday General Muhoozi David, State Minister of Internal Affairs, twamulabye nga avaayo okunnyonnyola ku babaka ba NUP bano okunnyonnyola ku incident eyali Entebbe Mwami Kyagulanyi bwe yakwatibwa n'aggyibwa ku TAF oba ku Tamaka rather wali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'atwalibwa gye yatwalibwa kakana ng'ali mu maka ge. Nalabye General David Muhoozi nga nnyonnyola n'agamba nti well Kyagulanyi yakozesa omukutu gwe ogwa social media n'agamba nti bannange mujje bagenda kunnyaniriza naga there was nothing special ku trip ye. Twafuna amawulire nti bano baali baagala kukozesa opportunity eno bamalirize bagende mu State House Entebbe n'ebirala. Bino General David Muhoozi abyogera mu parliament ya Uganda olunaku olwajjo. Is NUP satisfied with the response
General David Muhoozi, in this case with the response eya gavumenti ku nsonga ez'essimba ze bazze batteekako ennyo essira. We need answers. Where our people? Lwaki mutukwata? What was wrong with what we did? Okwaniriza Kyagulanyi okuva ebweru. Government yesterday responded ng'eyita mu amyuka Minister wa Internal Affairs mu ggwanga, Honorable General David Muhoozi. Did the opposition, did NUP actually get satisfied? Were they satisfied? Were they contented with the response eya government ng'eyita mu David Muhoozi? All these are questions I'm going to ask this morning nga ndi ne amyuka omwogezi w'ekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya government ekya National Unity Platform. In the same vein, I will ask, politics owa boycott alekawa era atwalawa abali ku oluvuganya government? Yes, they boycotted. A week later, they returned. Ndi Kinyamatama n'ateekawo embeera, and that matter last week was not actually considered until yesterday. Ate era akatambi aba opposition kabadde balina okulaga ne kayagaana okuzannyibwa. Bino bye bimu ku ebyo bye ngenda okuba nga mbuuza olunaku olwaleero nga ndi ne muganda wange mwami I don't know mu Buganda Alex Waiswa Musoga mu Buganda omulongo tabeera mwami. I don't know how it is mu Busoga. Era niwe wafita bamwami kubanga ekitiibwa kiri kiba kigazi ekimala okubanga kisobola okutekinga space ey'obwami. Okay. So busanze okulaba. Nange nsanyuse okubeera wano. You look good. Sure. You look fresh. I'm also glad to be here. It's been a long time. Oh. Happy to see you. Great to be here. Mbadde nkulabira bweru wa ggwanga, but finally you're here. Si bweru wa ggwanga wokka ne walala. Nange mba nkulaba eyo. Mba nkulaba. Okay. Kulikayo ebweru okusingira ddala, because I've seen you, I've watched you communicate to Ugandans n'abawagizi b'ekibiina for some good weeks ng'oli bweru. Kulikayo. Twavaayo so. Muli mutya mu NUP? Gye tuli tutambuza buvunaanyizibwa. Buvunaanyizibwa tutambuza ekyo Abannayuganda kye batwazika okulembera kitali kyangu. Kirimu ebiwonvu, kirimu buli kimu. Okay. Kasoko bannamusizeeko tandikirawo. Ndikwenda okulamusa abali kubona Baba TV. Nsangaire okubaako wano kabaire akaire kawanvu nga tewayaako nimwe aye Kibomba akola ebibye tuli wano era ndowooza ndakusobola okwiramu ebibuuzo bya mwami Kungu nga bw'abirina ku mwoyo atalekaayo kuba ndi wano. Good. Well, njagala kutandika ne kye twalabye olunaku olwajjo Kamwokya. Mwesonyiye ne Honorable Ssegirinya. Si kwesonyiwa, twategeeraganye. Okwesonyiwa wabanga waliwo omusango. Twategeeraganye. Mbadde ndudde n'okulaba ku Ssegirinya nze ng'omuntu. Naye ng'aludde okundabako. Naye ekisinga okubeera ekikulu nti ebitugatta binene okusinga ebiyinza okutwawula. Ekingatta Ssegirinya azaalibwa Masaka. Musajja Muisiraamu. Ndi musajja Mukristaayo. Nzaalibwa Busoga eri banziika eri Luuka. Naye ekitukwataganyisa ffenna bwe buvunaanyizibwa ate Bannayuganda bwe baatuwola okubakulembera mu lutabaalo lw'okumaamulako Nakyemalira. Kakati that is the pivotal center. That's the locus of our working together. So your relationship. So ate obukulembeze bulina kuba reconciliatory. It is part of the virtues of a good leader. Well, wasn't this long overdue? These are some of the pictures of what transpired yesterday ku kitebe kyammwe Kamwokya. When you're speaking, I listened to you very well. You seemed to suggest oboolyawo waliwo abadde bafuna mumwe okubanga mukoonagana. What did that mean?
No, I was deliberate. Nti mu policy y'okukola isolation ey'obukulembeze bwa NUP nakyemalira akozesezza blackmail against our leadership, akozesezza in his policy of isolation imprisonment, murder, bribery, among others. Kakati mu bintu byonna wabeerawo omukono ogwinfiltratinga ne gujja okubenefitinga from any presupposed situation. Bye nayogera byali with clarity. I don't always sinza omu kwaba ayogera ebigambo ng'enkya jakubasobola kustandinga nabyo ate but does take them away because wayogera ebigambo ebikaawo okukira omususa nanga ate era tebyali bya directed at all to Honorable Ssegirinya. No, but you mentioned his name. When you're speaking then, you included his when name. I mention somebody's name, it does not mean somebody can be named as a point of reference, as an example, and also nze ng'omuntu Honorable Ssegirinya era nejo yayogedde nti mu bulamu mwe ntambudde wamu naye both on principles, advice, direction n'ebirala. So I can have maybe given him direction at the wrong platform. That is also because I don't want to stand here and portray myself as a goddess. No, we are not perfect. We are not. Well, but you were angered, Mr. Alex. I was not angered. No, you were angered. I'm not on public record that I was angered anywhere. No, it's a second. Okay, you were not happy as a party, I think. Even you as an individual. Olwokuba nti abamu ku babaka ba parliament eri okulina omubaka nsereko okuleading okusondera omubaka center. No, we were disturbed by the continued, in fact we were not, we are disturbed by the continued portray of particular individuals against us in certain situations to protrude as if they are messianic. That is where we are disturbed from. You know, somebody who does not want your child to have a meal, then to go ahead and look after the processes. Well, but in this case, Honorable Nsereko wanted to help your own member of parliament, leading them drive yokunganya okufuna sente okuyamba. And that is defacing the office of honorable. Honorable member of parliament means that you are at the highest echelon of leadership. Now, if they are going, and this is what we have been saying, that Uganda is not organized enough with systems. A member of parliament, first of all, is insured, okay? By the processes of them being members of parliament, their finances are insured. Their life is insured. Their health is insured, and it is insured by processes laid down by the engagement of parliament. Therefore, he would have come out to blame the system of government because he is a legislature, not just a legislature, but one who has been at that for over 10 years. But because there is the facade of blackmail, they wanted to portray us as if we don't care about for our own. That's what actually he brought out. Does which party, tell me which party, inclusive of the one in power, that has stood for the sick? Where would you get those finances? Who gives them the mindset that the only challenge we have is for the leaders? We have a whole lot of the oppressed that we are running with the lap of removing the dictatorship. So we cannot work anything in isolation. We have no modus operandi of segregation in performance of duty. We will not do for you something that we cannot do for the other. Okay. Because we will break. I can tell you, I have had a lot of people discuss about our financial management and other things. Let me tell you, if you look at the number of broken families, the number of affected persons, the number of court legal instruction fees of bail and others,
the processes of achieving bail by those who have been in prison covered by the media, you would find that everything that we are supposed to do, whatever we are doing, we should be we should have a pat on the back for extremely being magnanimous in using the minimal resources that have been attacked by the state in terms of what they have caused to us. If you have people in prison, you must go an extra mile, okay, at least to have. So temwejusanga obutegatta ku nsereko okusondera Ssegirinya sente. I don't think for me that you see, even Ssegirinya has not thanked him. So even Ssegirinya has not thanked him. Yes, I have not had any public record. Katunywa ku mazzi katono bwe tujja tukwate ku nsonga endala. Tovaawo. Good morning. TV nze Adam Kungu eddakiika 25 zokka ziwerekera essaawa 4 ez'enkya olunaku olwaleero tugenda mpaka ssaawa 5. Nina muganda wange Alex Waiswa Mufumbiro, mwogezi wa kibiina ekisinga obunene ku oluvuganya gavumenti ekya National Unity Platform, nga tukuba torch mu nsonga ez'enjawulo nga bw'oziwulira. Ogwange gwa kubuuza bibuuzo ye ng'ayanukula. Well, Bwana Waiswa, let's get to what we saw at the airport the other day. Nga Mwami Kyagulanyi n'abakuba parliament abamu bakuma okuva mu diaspora trips about tours ezaaliwo Canada and South Africa. And yesterday when this issue came to parliament, minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga, state minister General David Muhoozi, yatugee baafuna amawulire nti mwali mulina olukwe olw'okukozesa okudda kwa Mwami Kyagulanyi muthronging State House, tekewo akavuyo that they could not allow. Why did you want to do this? First of all, bwebanga intelligence ya Uganda yeyo level kweri, muna Uganda naye kimu okufumitiriza lwaki n'ebituuka ku bannayuganda tebisobola, amazima tegasobola kuzuulibwa. Enteekateeka eno yali y'abannayuganda era yali ya lwatu nti yali yakwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi okuva ku mirimu gye yali akoze egy'olwatu e Bulaaya, kubanga abaneŋŋendo ez'enjawulo nnyingi zaakola mu lwatu, zaakola mu kasirise, naye bannayuganda ku byaliwo oluvannyuma lw'okujja naaba ng'atangaza eggwanga ku nsonga y'obusosoze mu mawanga eruweero, naaba nga waliwo puroguramu ezaali zigenda maaso e Canada, e South Africa n'ewalala, n'engeri gye bamwanirizaamu mu mawanga ago. Mwami Kungu ekisaawe ekya Oliver Tambo e Johannesburg buli ddakiika kibaako n'ennyonyezebwako ezisukka 5. Kibaako abantu abagenda okutransactinga bizinesi bayitirivu, ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi, era naawe yayaniriza bannayuganda bangi. Wadde gavumenti ya wano yagezaako nnyo okukozesa gavumenti ya South Africa ensobi, naye bali more advanced in intelligence gathering. Ekyo wakimanya? Saakimanya. Tewamanya nti gavumenti ya wano ya communicating ne gavumenti ya South Africa Kyagulanyi bamustopingire ku kisaawe? Ekyo tewakimanya? Era yali escorted by South African security paka ku yali alina okusula. Kuba bano balaba nti ate ekyo nga bannayuganda gavumenti ya wano abali ku kisaawe ne bafudde bahuligani, bagunzi, ba criminals. It was in public domain. Kifo ky'abano okukola kibano kyebali ekyabwe eky'obuswavu. For them they provided security to the principal. Kuba bw'oba oyagala oba toyagala takyali muntu wa bulijjo. Omanye ebaaya balowooza nti olw'okuba kale twazanya naye, twalya naye emiyembe, twayimba naye, ensi ky'ogisaba ekiwulira, ate ensi kyekuwadde ekimanya. Oba nfuna kyekugamba, there are those Kungu you have been with in life that would admire to be there where you are today. Era nga balina ne expectations nti nze bwe ntuula Kungu watudde nange nsimba ngikoze eki, ngamba ngimaze. But then you also have other aspirations.
So that is what life is about. Kakati parliament obuvunanyizibwa bw'okugamba nti yali akomawo ekisooka mu kugenda kwe security yatugamba nti baali bakizudde. This is on public record of the president's missive. It is on public record of the Ministry of Internal Affairs. It is on public record also of the police spokesperson. Nti baali bakizudde, and the police statement signed by Katirima. Ye Katirima? Ye Katirima? Deputy acting IGP Kasigazi gegamwa ati mangi gantabula kakati nga bakugamba nti obulamu bwa Kyagulanyi Robert Sentamu baali bamaze okufuna intelligence. Ibigambo si byaffe, baali bamaze okufuna intelligence. Nti ki? Nti intelligence gwe baali bafunye nti His Excellency Robert Kyagulanyi yali wakuttibwa. Amawulire gano gasooka ne gafuluma nga European Embassy gafulumiza mu trail ng'ayingira Kasese. Gaddamu okufuluma nga government security zenzigata. Era mu trek esembayo w'emundu akwatibwa nga ali muki? Ali mu trek. Kati bannayuganda ne bagamba nti ensonga zino ze tuliko owaffe kubanga nagambye nti their policy against Kyagulanyi, the first fundamental dictatorial policy mu katabo ke was to isolate him. He isolate him, blackmail him, byonna byonna bw'obitambuza, put him in his own island such that he's easy to subdue. And that is where Ugandans, the people power energy comes in. Nti nedda. Oba nfuna kyekugamba. Mu statement eyakoleddwa ku lisiba ly'omunsi Prime Minister akugamba nti twamupiikinze ku airport ne tumutwala eka ewuwe. Naye that was not a pick-up, that was a kidnap. Why do you call it a kidnap? Because one, if you're being arrested, the people who are arresting you must identify themselves, give reason why they are arresting you, and give you opportunity to report to your closest, to your lawyer or to your family. That is the first fundamental right of anybody that is going to be arrested. Number two, the persons that abagenda okukukwata tekiba kyakuyola kivandulo. He was abducted from the airline nearly, the last step of the airline, on an international turf. It was deployed chabuswavu nyo. You can look at that madness. Was kidnapped. Naye Prime Minister najja n'akozesa unprofessional lying language ku floor ya parliament. Ne bakitwala nkitiri admissible because bo balowooza nti kiba kiwedde. Today, the Minister of Internal Affairs, State Minister of Internal Affairs, General Muhoozi, akugamba nti balina intelligence nti there was going to be, his return was going to cause chaos, cause civil disobedience. In which constitution is civil disobedience a crime? Civil disobedience. It's not a crime. It is not. And if it is civil disobedience by welcoming a person of interest to the people, then at what level does the person they are going to collect, at what level does he become a criminal to be abducted at an international airfield? Well, but he said tebalina buzibu bwonna bwe bamutuusaako. That is, my dear friend, your liberties are exclusive to your rights. Your liberties are exclusive to your right. Nti gwe liberties zo gwosalawo nti kati gwomanyi oti anti ayagala kutambula kuva Ntebe paka Magere. Well, but gwe mwenyewe tugenda si muntu wa bulijjo. Former presidential the way he, not former. Akulembera kibiina kya national yawangula obukulembeze bw'eggwanga kyova olaba neyo deployment yali yakuwamba to deny him bali abamuwa akalulu.
Because first, the argument has been about numbers. The argument has been that he's devastated, he's nowhere, he's powerless. He can no longer hold, the center can no longer hold. When we get to the track, they are demystified and they are in panic, extreme panic. The Minister of Internal Affairs, the head Minister of Internal Affairs, in his Sovereigno Otafiri, mu speech ye kye yasooka yakugamba nti bwe twasembayo okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu twalemererwa ne tutta abantu 5 These are not my words. Verbative of the minister. November 18th. November 18th. Nti era twabadde twetangira ku luno okutta abasingawo. Kwe kukola ekintu kye twakoze era mutusonyiwe. These are not my words. So the confusion and the panic of the state is how to manage crowds, the political messiah. Well, but that has been their problem. But which one's better? And manifested to be told to detail, yes. Manifested in the statements, the varying statements made by the executive. The varying statements made by the executive and the security apparatus. And that should inform you, that should worry you enough, whether the people in charge of the country, they are in tandem of whatever they are doing. And well, but going by that because statement, this is security, yes. This is PR, this is image of our nation, that at our airport they abduct citizens. Okay, are you not happy that abawagizi bamwe kwolwo, whether it was legal, whether it was illegal, whether it was okay, whether it was constitutional, whether it was unconstitutional, but at least we didn't see people die in the hands of security as it was in 2020 in November? People were arrested. And why would any government be proud of murder? Government is supposed to give solutions to the citizenry. Their cardinal principle, their existentiality as government, as the state, is to keep Alex, people. Entebbe is a very busy road. The airport is a very busy road. The information that circulated was you had mobilized over 1 million people. Ogenda okwaniriza Mwami Kyagulanyi. Logically to you, does that really make sense? Are you considerate, are you cognizant of the implications of mobilizing over 1 million people bagende Entebbe banirize Mwami Kyagulanyi? It is tomanyi kintawanya oluusi nze kimala ne kintawanya bakola byonna kubanga Kyagulanyi alina obusobozi obumobilizing 1 million people according to their intelligence. Sicho? Yes. Kati ate abalala bagamba ki? Kiba kitegeeza ki? Bakkiriza bo nti alina obusobozi obumobilizing 1 million people. That is why, according to their intelligence, they did the deploying and went to the highest crime in human history of abducting a leader at an international airport, the only airport you have. Government accepted that what Kyagulanyi stands for can mobilize 1 million people. To welcome. And broke the worst international laws, immigration laws, the world has witnessed in our history. In our history. What does that speak? Because even this man from Rwanda was not abducted from Kigali. A citizen being abducted from the tarmac of your only airport as a remedy for his abilities to mobilize 1 million people, then that speaks. What does it speak to? That speaks volumes. That there is a problem that you must harness. What problem is that? The problem that is bringing these numbers to what this idea, this gentleman, and what this leader is standing for. That is how they solve challenges. They don't solve challenges by being reactionary. You don't. How can a state be reactionary? If Waiswa is mobilizing 1 million people against the state, and the intelligence that is that he has the abilities to have that 1 million people, then you harness the challenges of the 1 million people in isolation of the one person you want to isolate because he's standing for an idea. You don't annihilate all his rights, abuse him, dehumanize him, only the only international airport you have,
and you believe that you have solved the challenge, because the challenge will come back. Let me tell you, that happened on 5th. That happened on the 5th of October. On the 9th of October, Uganda's supposed Independence Day, Lois Lubongoya and Joel Senyonyi were abducted in the same style by a drone, by military officers, people putting on combat that is supposed to secure the boundaries of this nation are in the nation, terrorizing the citizenry. That is absurd. And it is the worst form of absurdity one should even condescend to. Because what are the roles, the constitutional role of the military? Not to come and terrorize the citizenry. But because we are in a military dictatorship, we are under a military instruction, it happened, chiri chaliwo nga 5, chino chaliwo nga 9. And it is not about to stop. You seem to describe impunity of a sort. It is exactly from the what side of security. Yes. And this should speak to the action. As they were going to discuss this in Parliament, the Parliament of Uganda, supposedly with honorable people, people that are paid the highest paid group of politicians in Uganda are members of Parliament. A video of human rights, Banjirana Tayebwa, teyakiriza video ya... Tujja Alex, oli mukunsuno ntwala, katono nyo wali. So, Mwami Kyagulanyi ajja, atwalibwa mu maka. He is abducted at the airport, kidnapped, awambibwa, abatanyana ngamba. Abatamanya. Ate ekitawaanya bonna balinga bava mu nnyumba mu bali bafaanana. Ekyo nakyo tulina okukinkwayalinga into. Ani yawamba Mwami Kyagulanyi, going by your word? Abantu bonna bafaanana. Mu katambi tulabye abantu abambadde engoye za civil aviation. Naye mu feesi bonna bafaanana bandeemu, ba ku kyalo kimu, balinga taata y'omu maama y'omu. That's what you saw. Oli omu baagaye kandiho, naye bonna era bw'obatunulamu era bonna bafaanana oli kandiho. Gwe bafaanana? Okay. Kakati ekyo gwe mu security forces ne bagenda okukwata omuntu, naye abagenda okukwata omuntu bonna nga bandeemu ba ku kyalo kimu. Saabeetegereza bulungi. Ati ffe ndaffe tuba ne intelligence yaffe nti abantu abawamba Kyagulanyi, because that is also very important to the core, nti abamuwamba mu security ne baba nga kale baali ba security nti bonna baali bandeemu. Does it matter? It matters that one person is going to be arrested by over 20 people, but all of them come from the same family, trained to abduct. Because that is speaking to the impunity that a particular family is terrorizing the citizenry. Now, ekyokuwamba omuntu, a citizen, because forget about the other actions that can be security and others, but a citizen, and a citizen si muntu omu. They abducted a member of parliament on that team, Honorable Hassan Chirumira, Honorable Nyeko, Yaguma Zandulu. Na recording akatango. Yaguma Zandulu. Because in which country do you stop people from even recording? Mwami Kyagulanyi bw'amala otuuka ewuwe, days later otugambi nga 9, SG w'ekibiina kyo Mwami Lubongoya ne omwogezi w'ekibiina Mwami Ssenyonyi ne bakwatibwa ku kitebe ky'ekibiina e Kamwokya, almost mu ngeri y'emu, based on what you've just said. Bamukwatira Kamwokya, where we saw other people abali bagezaako nabo okuŋŋaanira awo. It was Independence Day. We had national independence celebrations happening in Kitgum. What were you doing? Were you organizing parallel Independence Day celebrations? What were you doing there? We were going to address a press conference. You had been invited as well as journalists. You're going to address a press conference? Yes. Sikusaba? No, we are going to pray, but also address a presser. That is what we always do. From within your party or? Within the party headquarters. And who gives prayer time? Kungu mu Busiraamu musala emirundi 5. Sibe kiri. Naye era omuntu atuuka naga nti kantekeyo laaka zange 2 wano sunna eno nayo njifune. Olinga kwata. Because the pictures we saw were ugly. To be very honest, you can see wano ku kitebe kyamwe
obutambi bwe twalaba bwali bubi. Nalaba mwami Lubongoya ne mwami Senyonyi nga babakuba akandooya. Abasajja bano nga babakuba akandooya babasika okubasindika mu drone. Which crime did they commit? The crime, that is where it all happened. The crime that you can imagine, that is the military. That is the military. That is Alex, the military. Alex, ani yali yoche epira bino? Because bwema mwali mugenda kusaba nga mugenda ku addressing press conferences tulaba abuuche ebipira and these are civilians, maybe your supporters. No. Those are not our supporters. The security took over those streets by 5 a.m. Security. Ruongoya is the Secretary General and the spokesperson are being kidnapped by the military over 1,000 meters away from the party headquarters. Over 3 kilometers, they're being arrested at a petrol station called Ruby's. If you know the party headquarters, it is over a kilometer plus. Yes, I do. Now, they are not being given opportunity to access the party anywhere. Just look at that. Producer, just take us back. That is this is security battering, beating, kicking, assaulting a civilian. Dehumanizing. Dehumanizing. Now, Parliament ya Uganda, ekyo teyagala tukidiscussing. Era obwo butambi teyagala kubulaba. Nga bakwata omwana oyo bwe batyo. Nga amagye gawamba bannansi ku ttaka lyabwe. Naye balina obudde banjira natayebwa okuwuliriza kinyamatama. We shall get to that. Okay. This is ugly again. And that is the state we are fighting against. Nganoop. Obango opposition generally. Okolagana ne security. Where is the problem? Is it from your side? Nti amateeka agateereddwa oba agalambikiddwa mu ssemateeka oba amateeka agaliwo relationship ya political parties ne security mwe mugafaultinga police etaga kwasaganya. Where's the problem? Because I expect a working relationship between you and security. It is clear that the security forces are under command and control. We are under military now dictatorship fully. That is the hallmarks of a military dictatorship. Is this what you're saying? You can't doubt it anymore that what we are now fully operating under is the hand of the gun, the barrel of the gun. But the police says otherwise. It can't say either. It says otherwise. It is now. It said, for example, mwali mugenda okukola nationwide tours. Those tours you had, mobilization tours, mwakiriziganya ku set of guidelines. There is nowhere we never said. Which you faulted according to Kasigas. We never, this character of leaders lying should also stop. We never have no record of any meeting with the police. We wrote to the police, we informed the police. It has been clear that is what the Constitution mandates political parties to do, inclusive of even the Electoral Commission. The Electoral Commission is supposed to be furnished with our programs because they're the supervisors of the programs, to know and understand that we are operating as a political organization. They are also not supposed to stop the program of the political parties because they do not run the internal affairs and organizations of the party. These organizations outside of government, the apparatus, do not manage the affairs of the party in mobilization, in resource funding. Do they want to mean that they also participate in our processes of resource mobilization? They're not supposed to. Then why do they think that they would choose to be part of mobilization? Do they also absorb the role of speaking for a party? That is never their mandate. Tugenda mukumbula. Alex, waliwo ekiwandiiko kya police ekisazaamu yo nationwide tours. Mwatugamba eri yali first phase yaddako yali yabweru ne musuubiza nti waliwo phase eddako. Yes, kakati ekisooka kati ekiwandiiko kya police kyasazaamu phase ki? They stopped. Where? They said temuddamu kukola tours zino. Ffe twayogera ne tufulumya phase 1 ng'ekoma Arua. Sikyo? Kakati bastoppinga phase ki? Baga temuddamu ndala. Because lwaki bakolera mu programu ya NUP ey'omumaaso
lwaki bo balowooza nti that is where it bothers me. Okay, will you defy police? Paka leero bali kuki? You've just said we mwakoma we mugenda okutandikira. Are you going to defy police in this case? We are already working. The problem is that we are already working. No, tours. Nationwide tours. When you Mwatambula Arua, nemugenda mu Western Uganda, nemugenda Iganga, nemugenda all over. Do you intend to do the same in the near future? It is work in progress. Our structures are working towards that. We are actually ahead of time of our program. Really? Yes, and you're going to see that very soon. Tudawa, where are you going to start from? That is why we don't operate like that, because even them, they don't know. Chovola banyumirwa nnyo nga mukyaziza abatwogerako kubanga kati gwe bwe boogera baba bagamba ki? Temuddamu kola tours. Kujja kumaze okuprovinga. Until you prove. Kati wa we tutandikira. Mutandikira wa. Anti kyembuuza. Katunye ku mazzi katono tujje. Good morning. Omukazi TV eddakiika mukaaga zokka zezagenda ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero. Mu maaso nja kuwa omwaganyi oyogereko naffe ku ssimu. Oyinza n'okugenda ku Facebook page yaffe, we are streaming live Baba Television Uganda, ku Twitter @BabaTV, ku YouTube tuli ku Baba TV Uganda. Yonna osobola okutwegattako oba n'osindikira message ku 075 02505 075 pamanyago nejosinzidde katubeere nga tutambula ffenna enkyalunaku olwali. Nina muganda wange mwami Alex Waiswa Mufumbiro ono nga amyuka mwogezi wa kibiina ekya National Unity Platform. Tuwayamu nga bulijjo mu nsonga oba ku nsonga eziriwo. Well, mwami Mufumbiro, you say nga NUP timuyina abaana bammwe, muyina abawagizi bammwe bangi abali mu mikono gya state nga temumanyi wawe bali era nga baakwatibwa mu ngeri gye mulowooza nti yali ntuufu era mukoze bingi okulaba nga basumululwa oba bayimbulwa until ababaka bammwe mu NUP ne kubali ku lwevuganya gavumenti bwe baatadde embeera mu parliament ne beediima. Ekyaddiridde ffenna twakirabye last week mu parliament, ensonga ya Kinyamatama bwe yazze ne bagiwa omwaganya neyitawo jo akatambi kamwe kamwadde muleese tekazanyiddwa. Kiki ekigenda mu maaso ku nsonga eno? Bwe nafuna omukisa ndowooza ne wano nga balonda obukulembeze bwa parliament nabagamba bannayuganda nti parliament yali ewambiddwa abantu abatatuukanye mu kiseera ekyakazigizigi kye tulimu okuba nti bakwata parliament eyo gikulembera. Nababuulira bannayuganda nti kikafuuwe ensonga ezibakwatako okutwala omwanjo ku nsonga bo aba mafia abali bakutte etteesereserezo lya Uganda mu mikono gyabwe. Nabesinga ku bye nali ndowooza era bye twali tulabanga ekibiina wa gye bajja okutwala parliament naye nabutya bwe bajja okuba abakulembeze ba institution eyo. Abamu baagulirira abantu bayitirivu nnyo. Bw'oba ojjukira bulungi nnyo nti owekitiibwa Tayebwa General Museveni okusooka okujja okumuwa obwa chief whip yamala kumukwata ne bamutwala mu State House ne bakwata ababaka ba parliament aba NRA kubanga baali bakajja abali bawagira Tayebwa ne babawa omusimbi ne bakwata essimu. General Museveni n'akwata essimu n'abawa omugenzi Jacob Olanya nga boogera ne Tayebwa okakasa nti ababaka abaali bagenda okulonda Tayebwa baali bamaze okutuuka ku nzikiriziganya okugulirirwa. Alina evidence ku kya ssente? Ku kya ssente kinako evidence? Kya lwatu. Kyali kya lwatu? Kyali kya lwatu nti waliwo ssente ezaagabibwa era okuva mu ekyo ababaka abamu abaali mu kampu ya Tayebwa tebaakomawo kujja kulonda naye baaleeta abasirikale ba SFC ne babatulirawo mu tenti. Ekyo kijjukira tokijjukira? Kungoli munnamawulire ensi byendabye byolabye kuba nze mba nnyumya bye tulabye ffenna kuba bino byali ku kamera. Era Honorable Sewungu
namulaba nga ateekawo bayimuka bakugamba nti tuba tutyanga kubajjukira covid bonna bali mu masi oyo yetayebwa bwate bwajja kuba chief whip Oulanya afa eyali alondeddwa kuba speaker luli eyali ayagala obwa deputy speaker yali tayebwa ng'avuganya ne Anita Among mu kamyufu ka NRM. True. Nga Jacob Oulanya yayagala bwa speaker avuganya ne Rebecca alitwala Kadaga. Olwaleero ababiri abavuganya ku bwa deputy omu ye speaker omulala ye deputy. Do you have issues with the presiding officer? Njagala anti wetujja nti ensonga we yabadde eya Kinyamatama Banjirana tayebwa yagiwadde omwaganya munene nnyo okukira ku nsonga zonna ezabadde ku order paper nti era abakyala bakubye enzigi aba parliament basiwuusa empisa ne bakuba enzigi za parliament parliament nebanga ya wumuziddwa okuva ku Lwokuna ekomewo okutuula ku Lwokubiri. Parliament ne baleeta abaana b'obuwala okuva e Makerere ne bajja mu kwekalakaasa ku nsonga za Kinyamatama Banjirana tayebwa aziwadde obuki obudde kubanga balumbazaako Emitiyana Butebi ntegeera nnyo bulungi awo kungu ku nsonga z'Abannayuganda Kibalama John Bosco Damulira Kanatta ezo zo Banjirana tayebwa ne video ayino gimuteerako abula era mu kukaayana video ebuleeta ensonga z'abantu abaabula ye tayebwa Banjirana akugamba nti ababaka ba parliament abalemedde ku nsonga Namboze Betty bakireke Zaake Butebi Kabuye abo bagobe muki Nieko Deriki abo bagobe muki mu parliament naye bali abakazi abakyala abakubye enzigi abalinnye emmeeza nga bali ku nsonga za Kinyamatama Banjirana tayebwa abo yabawadde omwaganya era balina okuwulirizibwa ensonga z'abannansi zo tezitekinze center stage bakutte ensonga ey'omuntu n'omuntu ebweru wa walls of parliament bafuuse ba investigator bafuuse ba police bafuuse kubanga waliwo omusango omubaka wa parliament ensonga etamutwaza mu kooti emutwaza mu rules ziri ezaawe eziba governinga munda byebigambo ebyogeddwa ku floor ya parliament byebintu ebikoleddwa nga conduct of your person in parliament kubanga outside parliament tebali governed by the book of the rules kubanga singa bali governed by those rules twandibadde tulina precedent ku babaka ba parliament bangi nnyo ababadde ne businesses outside parliament ne bafuna obuzibu ne bijja bisolvingibwe muki oba lwakuba kiri wakati w'ababaka n'ababaka nzija because this is here we have Zake conduct the other side tulina Javira tebamuvuna anti because they were aggrieved they can go for defamation in court kati kyogamba singa tayebwa Banjirana awola Kyamundu owajjema waliwo MP erinnya lye yani okigesa ku mulala katukozese kale singa tayebwa Banjirana awola Kinyamatama esente nga balina enzikiriziganya yaabwe gye bakoze ki gye bakiriziganyiza ne zirema Kinyamatama okusasula kati nga tayebwa ajja mu parliament alina kuddukira mu kooti nga tayebwa ajja mu parliament alina kuddukira mu kooti tayebwa bwe yakuba Katumba Wamala bwe yakuba Zaake ekikonde batwala Jeno Katumba Wamala mu rules wano kutogikwatako B17 no bwe bakeera ku makya nfuna bulungi tayebwa
n'akuba ow'amasanyalaze emiggo bamuleetako mu rules conduct actes reos ekikolwa bakwata ow'amasanyalaze yasanga mu kikomera kya agambibwa nti kati uliriza tugende mpola ne bamukwata ne bamukola ki corporal punishment. That was never brought to the rules. That was never brought to parliament. Well, naye ensonga ya human rights bweba yezze ey'okubulwa kwa Kibalama ey'okubula kwa Ddamulira nga Kibalama prime minister Nabbanja yayimirira ku parliament mu precincts za parliament n'akakasa eggwanga nti Kibalama John Bosco security yemuyina era yamukwata kuba yenyigira mu kutta simanya abasirikale baawa prime minister n'abaminister aweerwa obuvunaanyizibwa okumanya n'okucoordinatinga all the functionalities of institutions of government. Kyenagambye luli nga tutandika nti gwe tunulira enkontana gye bakontanyemu nga nkwa variation ey'aba members of the executive nti ensonga y'abantu okubuzibwawo ensonga y'okuwambira Kyagulanyi ku airport kidnapping a leader at the airport balowooza nti yo terina kutekinga center stage as a civil person at all. Alex, I know you are a civil person and you believe in civility. What we saw in parliament yesterday, your own members of parliament, abamunga bakutte n'obugoma. I don't know whether brother Obudde Echidde, I don't know whether our producer can show us that clip, was not civil at all. But parliament is a house of ideas. You expect exchange of ideas. They are operating. We saw your own members of parliament ababadde suspended. Those who were suspended nga is this what you're trying to justify? The issue of concern in that parliament is the plight of the oppressed Ugandans. Yes, but is this what you're trying to justify? There should be no lie to anybody. In the struggle of people's rights, human rights, that there should be an exclusion of conduct in the struggle to liberate those people. My brother, the issue of they were not banging doors. No, they had bells and Kinyamatama's team was banging doors. Parliament was suspended. I am talking about the double standards of leadership, the bias, the glaring face of what the deputy speaker is doing to the institution, the third arm of government. What is he doing? The constitutional crisis is leading this country into of bias, cheating himself the position of neutrality in managing the affairs of leaders. Because just a day before, he suspended the parliament because it was unruly on matters of Kinyamatama. This is where the difference should be drawn. The matters of Kinyamatama, Banjirana gave them opportunity to be heard, an individual. So onenya speaker okubera nekyekubira mu parliament. In his conduct, he is fighting the right of people to be heard. Even the choice of people he has suspended. It is also alarming. So ogati neisi yabadde mu parliament okusinzira ku gwe jo nga ababaka bo beeyisa nga bwe beeyisizza. Producer wange simanyi lwaki tatulaze clips ezo oga nti efaanaganira ddala n'eyaliwo last week ababaka abakyala ba NRM n'abalala nga balwanirira ku Kinyamatama, and you expected the same response of our speaker. If that is his alma mater, if that is his yardstick of judgment, because the other one was worse. But even notwithstanding, let me tell you, these people are not being given opportunity to be heard. What leads them to doing that? Chichi echibaletedde okugoinga to that style of redemption. Okay. What leads them to that? They are not being heard. Nti omuntu akubiriza parliament ayimirira n'agamba parliament nti staff we esaawa zino nti tuli ku TV tuvuddeko kuba omwana wa kamera
agenze wansi kunywa chai. Tamanyiddwako mayitire. Tamanyiddwako mayitire. Era n'enkyajja nga tebamuteeka ku mpingu. But was this coincidental in your view, or it was deliberate? It is deliberate. It is the deliberate. Why? Nga speaker tayagala enseera be katambi kano na because there has been the doctrine of separation of powers has been maneuvered by the military hand. Olaba okwekobaana wakati wa speaker ne state obutalaga nsi kituufu kubigenda mu maaso. Si kwekobaana bwekobaanyi. Ki? Ndabawo ndabawo si just kwekobaana. Ndabawo okukolagana. What interest would the speaker have in not showing He's part that of truth? the cabal. He's part of the problem. But this is the Deputy Speaker of Parliament. Yes. Yes. That is he why heads the institution of Parliament. No, and that is why he's conducting himself to the pleasantrism of the dictator. Otherwise, he would not be conducting that way. Well, as a party, how did you receive the suspension of your legislators from Parliament yesterday? I mean, what they are fighting for is worth whatever consequences that they will have. We definitely stand with them. It was a total. It's an issue to do with discipline. It was that. Why would you think that the person? I've told you that he does not even go to the mpisa. Hey. Yes. Yes, Speaker. Okubanga abikwata kifulani nga bane mpisa. Wani yakugamba nti ye bw'aba neyo wig then is a superintendent of discipline. Lwaki tebamuwa minister ba ethics? Well, some of your members, brother, this is not the first time when Abakuba enzigi ku Kinyamatama lwaki Banjirana teyabagobye? Wanje? Lwaki Banjirana teyagobye bakuba nzigi ku Kinyamatama? Gwenalaba olugwenalaba yasala nakubazaako engolo. Ensi yaffe ffenna tuleme kulaba bintu bino in isolation. Tulebe kulaba bintu bino mu bujoozi. Ffe kyekituluma nti abantu bagaana okubiraba mu bujoozi nga bwe bifaanana. Okay. Abamu ku bammemba b'omu NUP mu parliament awo si gwe gusoose nga bali accused of being indisciplined. In fact, to be very honest and clear, Honorable Zaake yakamaliriza mu kooti ensonga ze zimu. Bwe yajja mu parliament, brother, bwe yali Rakai nsonga za discipline. Bwe yazze mu parliament, the same issue. Does this concern you as a party? No, Honorable Zaake, I think has been chosen by the oligarchy to be. Is he witch hunted? Yeah, he's witch hunted. Yeah, he's witch hunted by it is obvious, it is definite. Who is witch hunting Zaake? I think it comes to the topmost level. The call comes from. So is it the topmost level that himself made Zaake speak what he spoke in Rakai? But he spoke the truth. Can we examine what he spoke? Yes. What is not right? I'm available. Tell me what is not right, and we give it by exam. We back it with facts. Do you associate with what Zaake said in Rakai against Honorable Javira, against Honorable Kinyamatama? What did he say against Honorable Kinyamatama? What did he say? That is not. Did you watch the clip? I have watched the clip over and over again. He was using descriptive language of what General Museveni has led to this country. The road from Oluguudo Olugenda Rakai, omanyi olufaanana? I know it is some funny road. Omanyi nti lukwatagana ne Mutukula border? Yes, I do. Ewaba tewawunya? Ewaba tewawunya? No. He went personal on these members of parliament. How? How? On which we are now on Kinyamatama. Okay. He went personal. Where? I have heard. I didn't know. I saw the clip being played in parliament. I want to know. Some of these words I cannot speak. Where was it personal? Which word? Was it vulgar?
because vulgar language is known, it is You descriptive. should be condemning Honorable Zake as a party. I want no. Put me to task. Ekikutte ku mukyala. Mwami kungu. Abaka mu parliament abakyala batugambye ekikutte ku mukyala, we must rise. Awo wenyini we. Zake disrespected women according to these members of parliament. Awo wenyini. Bwe yaga nti oyo mbaka wammwe wano n'eri mu parliament n'ayogera awo ebikolwa. Tokimanyi kiri ku parliament. So you're trying to justify what he said? Bwe baali bayisa age limit bagaba sente meka buli mbaka parliament. Kungu ensi ekulaba buli mbaka parliament bamuwa meka. Ez'okwebuuza ku bantu mu constitution. Ez'okubagulirira. Kungu, I have been here and you have asked me questions why bribery money has been taken by both NRM and NUP MPs. Not so? Yes, I've asked that question before. Because you have had enough intelligence that there is bribery at parliament. Not so? Ekituuka kukulya bonna balya. Kale tugende n'ekyo. So oli bw'avaayo n'agamba nti bali eri batunda myoyo gyabwe abamukyamu. Kono teyayogera ku mwoyo. Bribery kyeki? No, teyayogedde ku mwoyo. Yayogedde ku ki? Anti atunda bibye. Ebiriwa ebya Uganda. Kubanga gwe bw'ojja ne bakuwa ssente okyuse constitution oba totutunze. Oba totunze. Essente ze bakuwadde kungu nti Waiswa tomubuuza bibuuzo bino ne bakuwayo emitwalo 10. Sho nejja wano baba tebakuguze oba teweetunze. Oba teweetunze. Because language is descriptive. Oba teweetunze. Kungu. So is that why you're saying? Kungu. Obate kubanze mpuliriza. Kubanga yagambye. Now since you brought it, I'm now at liberty. Njagala bawuliriza. Zake baleme kumuteka ku pedestal. Yagambye. And I'm going to say this because the clip was played in parliament. Yes, it's public record. Agenti kinyama yamise kyamatama. That ekyo n'ekyokubiri kitegeeza si yeye. Si yeye. Kati parliament ebeera etya ng'etudde ng'ewuliriza kyamatama. Atali mu parliament. Kuba mu parliament siraba mu bubaka bw'ebata kyamatama. Ajali. Kyamatama? Jali. Tuyina kinyamatama. Naye speaker wa parliament yatutte obuvunaanyizibwa nti olw'okuba oli alina okumuwuliriza kwa kati tuli ku public record mulesa ensonga tugitekeko public scrutiny ndi available tugigende tudissectinge word by word. Tuleme kuwayiriza, tuleme kukola gulire limusiiga nziro ne waba kale bw'aba n'obunafu bwe tubeere exact ku obwo obunafu bwe. Parliament nga bwe nkugambye nti singa oleeta ebintu ebiri ebuntu wabweru byakoze ebweru MP mu mambuka bamukutte lwa mabanja ga miliyoni 5 mu meka mu 5. Lwaki tekiri mu rules wano nti ekitiibwa kya parliament kyafudde? Nfunye bulungi. Eri mu court ne wano. Okay. Wabaddewo ababaka ba parliament okuwanyisiganya ebigambo ebbanga lyonna. Akumbuzemu tutandikira. Ku Baba TV ze Adam Kong. Tunywa ku mazzi. Ogete tulina kyamatama mu parliament. Temuli katata ensonga gye batuuzeeko mbu yakinyamatama. TV ze Adam. A lot happened nga tuli mu break. Mwami Alex Waiswa Mufumbiro gwendi naye ekyayonako olwaleero nga tugaayagaya mu nsonga akanyumiro kaffe akasembayo kano mwe tuli wagenda okubeera nga nkufunira ku ssimu obeere ng'oyogerako naye ku nsonga nga bw'oziwulidde leero. So honorable njagala tumalirize ku nsonga eyo nfune ku bantu. So I've been listening to what Ugandans have been saying ku mitimbagano. They seem to be equally disturbed and concerned with how Parliament is currently being run. Some of them think there are more pertinent issues that should be given attention. But again, what only one has sent a message. Government, you are right. Agati kungu singa ababaka banabanga bali kubyabwe ne bafuna obuzibu mubaka ku mubaka era banaddukira mu parliament bwa baddukiddeyo
era kinajja ku floor ya parliament maybe onagamba asobola okuddukirayo ne ba presiding officer n'abimalira eyo between the two. Did it necessitate okujja ku floor ya parliament? Kati ababaka beekwana mulimu omwami n'abakyala ng'oli mwami w'omubaka n'omwami mukyala mubaka kati ababaka like they have relationships. Okay, now if they get challenges in their bedrooms, should they bring that in parliament? You have Mr. Magogo and the speaker, for example. People are there. They are in love beyond being in parliament. This is a fact. So we are these are public figures. Okay. And that is why we speak I don't facts. want to discuss that because they're not here. Kyengezako no kyenkulaga kikino nti bwe bafuna okusoowagana ne bafuna obutakkaanya Magogo banga alina kyakozeeyo nga mubireeta mu paalamenti nga mubireeta nti speaker Magogo oyo anandaba mwami Tayewa ng'ayogera ensonga zabadde bbiri nalabye mbaka wa parliament honorable Goret Namuga eyasituse okutereeza ekitiibwa speaker watuwadde communication. Okay, tuli ku nsonga eno naga zonna nja zihandolinga kubanga rolo yaabwe yakwesatisfyinga ng'abantu beematiza nti Uganda be bagiinako sseesembayo ekitali kituufu. Omu yafuluma agamba tetuyinza nakuba naye mu paalamenti yaffe tetusobola kutuula naye alina okuva mu paalamenti n'ekibonerezo yakisazeewo nti alina okuva mu paalamenti. Zake gwe mwogerako yakadefeatinga that parliament ku nsonga ze twabagamba mwenna nti byemukola biri emotional, byemukola bya bwewusa, byemukola bibaaya bya kivandulo. Okay. And what does this speak? Every time processes go to the extreme of legal determination, Ugandans lose billions and billions of money in processes of litigation and in processes of compensation. What does this speak? And this is not Anita's money. This is Ugandan money. What do the developments we see at Parliament, or we have seen at Parliament since last week, speak to how Parliament is conducting business? Of course, it is a manifestation of our earlier prediction and prophecy that Parliament had now fully gone to the hands of the inept and incompetent persons, that we expected this to unfold and more, worse than what we are seeing. We are also sure that in the coming, it is going to be about the longevity of dictator Museveni. It is a parliament that is affected by the same syndrome of eating up the doctrine of separation of powers. Mo parliament, you've taken the fight to parliament. The fight is everywhere. Yes, but Muzakoch side your parliament konsonge no. I have ably heard the parliamentary leadership. I'm told today they have been called by Mr. Banjirana. I don't know to discuss about what. I hope he understands that we are not going to condescend on human rights. Mr. Tayewa Chibalama yaina omukyala nga boyina omukyala. Mr. Tayewa Banjirana Kanata yaina abaana nga boyina abaana, yaina omukyala nga boyina omukyala. Mr. Banjirana Tayewa njagala omanye nti Rita Nabukenya yaina bakadde be, njagala omanye nti Machete awolezebwa mu maje, njagala omanye nti Damulira yaina abaana, yaina family ye, njagala omanye nti ensonga z'abantu engeri gye bawambamu abantu n'amagye tekikola butuufu n'akamu n'akeddagala. Ye constitution in fact goyina okusindikibwa mu kakiiko ka rules olw'okulemerera okukola ebyo bannansi bye bakusuubirwamu okukola. Speaker gweyagala mu kakiiko ka rules. Speaker of parliament. Muve mu kulwanisa zaake okumugoba mu commission kuba mwagala okugabana ssente. That's an allegation. It is a fact. No, that's an allegation you're making. It's not a fact. No, it is misstating the fact. But you don't have the facts. I have said these facts again and again, that at the end of is Zake being fought as a person? Yes. Or is fought for his indiscipline? He's being fought as a person.
not for indiscipline. Zake has has a court ruling subjecting Parliament. But why is Zake all the time? To apologize. Why not Segona? Why not Mpoga? Why not all these so many members we of Parliament? We just said that. Which hand? Which hand? He has refused to bow down to the dictator. His background was not expected to be that extreme. He has stood for his people. And he has been always caught for doing what the dictator deems and popularizing his existentiality. That is why they go after him as a person. And he has defeated them in court. You cannot, we can no longer, now the question should not be about Zake. The issue should be, why is Parliament witch hunting Zake? Because Parliament has been defeated in courts of law. Zake has beaten Anita down, naked. Ametia ye chini. Anita alikutaka kubya Zake. She's on the ground, lying low, defeated by a judgment of court. Not one, not two. So Parliament should be questioned why it is. Ufefe nyini tuogedde wano mu Parliament baleta netteeka erikwata ku mukyala okwongerako erinnya lya bbanga bagenze mu bufumbo okwanderstanding empapula zaabwe okulwaninga intandem n'ebya academics. Naye rules olwaleero akakiiko ka rules akatayeebwa Bangirana olw'okuba kali ku nsonga ya Kyamata. Sina Kinyamatama yaleese ensonga ya Kyamatama. Kinyamatama yalese mu Parliament ensonga ya Kyamatama. No, you're confusing me. Kinyamatama yalese mu Parliament ensonga ya Kyamatama. Kubanga oli teyayogera Kinyamatama. Si bwe kiri? Yayogera Kyamatama. Kati okusinza ku Katambi. Mu Parliament mulimu Kyamatama. Ogambite ne mu Parliament mwennyini. Sina mbaka gubayita Kyamatama mu Parliament. Kakati balese n'ensonga ezikwatagana ne stranger outside Parliament. Ne bazileta mu Parliament. No, Kyamatama yali ayogera ku nze. Ate atya yabirese mu lulimi ki? Parliament ewulira Oluganda. Mu mateeka ga Parliament, can you bring evidence in Uganda? Tayebwa Bangirana. We know that the matter is of Kinyamatama, but follow the rules. Parliament does not take evidence in local languages. Video gye mwaleeta teyali translate. Honorable Kinyamatama nga yeerwana. Trash. Okay. Kankufune 07550 ne 07840 mpama nyago ne josinzide atuberenga tukwatagana ita mbufunze woyita mukendeza ku Baba TV oba oveko kumpi nayo okozesa eddakiika n'obutawera bw'ona asusse ekyuma kijja kujjako obutereevu kantandike n'ono oliko Baba TV hala kakati mbalamusiza Mulangira nze nkubye yeso Mulangira kakati okusookera ddala Waiswa Mufumbiro webale okwogera obulungi naye ekintu kye tubulamu mpekeemu yakuwaŋŋana bitiibwa mu bukulembeze. Ensonga lwaki Kinyamatama teyagenda mu kooti oba ku poliisi kuwabira Zake kuba yakimanya aliidinga Parliament waggwanga munne kati yalinga azze mwerosi yaabwe oba mu kooti eyaabwe kyova olaba nti bo opposinga naye maliriza ŋŋamba nti Parliament kyandibadde kirungi nti abakulembeze ng'amyuka ng'ava ku ludda oluvuganya oba nga sipiika yennyini ng'ava ku ludda oluvuganya ne wabeerawo balance mu bulimi. Nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka awangaale maaso mogi webale. Hello Sebo. Hello. Amanya ne gyosinzidde. Ono bamuyita Ngobi John okusinziira Mukono. Mwami Ngobi mubufunze. Mu bufunze bwakyo obuzibu bwe tulina Parliament yaffe yasansuka okusinziira nga kibiina kya NUP bwe kyayingira mu Parliament. Mu bumpimpi nti omwami oyo kyayogeddeko kiri nti omwami ono Speaker waffe kyeyayogerako mu Parliament nti abanupu bonna bebaleese obukyankala mu Parliament. So tusaba nti beesootinge ngabo bennyini abanupu oludda lwa NUP. Okay, beesootinge. Hello.
Sebo. Hello. Amanya ne gyosinzidde. Sebo ze Lumu Samuel Sebo. Lumu osinzidde wa? Nsinzidde Ntebe Sebo. Sebo. Webale kuleeta mukulu Mufumbiro oyo. Naye tetulina budde bw'oyita mutuukira ku nsonga ngana. Kakati Sebo ensonga y'okuwangana ebitibwa nkulu nnyo. Naye kirabika nti yo abasajja banuufu abo ekyokuvuma bo tebakiraba nga nsonga. Okibulira n'okuyisa bannaabo olugaayo. Ebiseera ebisinga mwami Mufumbiro oyo simanyi oba yakulizibwa na mu ddiini ki alumba abantu individually ng'avuma. Okitegeera kirabika n'ennuku yakulonda lwakuvuma. Ngani gwe yavuma Sebo? N'enyoka gy'aba ayogera alengeza avuma oba teyakuzibwa oba ewaabwe teri bakulu simanyi. Ayabale nnyo ndugu. Hala. Yebaleko mukama wange. Kale wekitiibwa amanya ne gyosinzidde. Nze Musoyiro ndi kyesiga Mukaka Masaka. Munnamasaka yes. Naye mukulu njala kuleeta ensonga emu paalamenti y'omulundi guno etuswazizza nnyo. Paalamenti y'omulundi guno amazima ga Katonda muggulu kinyamatama okusinziira amaanyi ge yavuddeyo n'ateesa. Tunuulira ddi we yali avuddeyo n'ateesa ku bintu ebiruma abantu. Tunuulira oluguudo oluva e Masaka okutuuka Emitukula lufaanana lutya. Lwaki amaanyi ago ge bakozesa nga beeyagaliza waki tebagakozesa okulumirirwa abantu? Paalamenti eremeddwa okuteesa ku nsonga eziruma munnayuganda ne yeerowooza ndowooza ekyokulabirako. Paalamenti y'omulundi gwo tekyayinaasa. Erina omubaka gwe yagoba mu paalamenti gwa minisita naye yalemerako. Kakati abantu tebakyava ku ndowooza z'abantu bebalumizibwamu. Emisolo giri waggulu n'ekiti ekiriwo. Abale Musoyiro. Abale muganda mwami Musoyiro. Hala. Hello. Oli ku Baba TV. Amanya ne gyosinzidde. Omundi wawe gusoose okuyita mu Hasani gali wangu. Kazo. Mwami gali wangu Kazo. Nsanyuse nnyo ku Waiswa Mufumbiro oyo nnondodde nnyo kwa pulogulaamu ze kwabeera naye zaakona alina omuntu gwe yameggako emabega awo mu kkooti. Gw'olaba otya nti nno waliwo afoosinga abakyala bano era baddemu buto bazuukuse ensonga zaake bamufulumye mu paalamenti. Nga gwe yamegga yali emabega w'abakyala abo. Nakyo kisoboka nti wayinza okubaawo awamukwesese. Okay, kale ogenti gwe yamegga ayinza okuba nga yali mabega wa bino. Hala. Sebo banyabo. Amanya ago ne gyosinzidde. Okay, afune omulala. Ko Baba hala. Hello. Amanya ago ne gyosinzidde Sebo. Oyagala kulangira Ntinda. Moses Ntinda yes. Mr. Waiswa nkwagala nnyo era nkuweereza nnyo. Naye kati paalamenti y'omulundi guno mu butuufu etusobedde nnyo mu kifo okuteesa ku bintu ebiyamba abantu. Kati ng'okinyamatama ewaabwe simuwirako nga tusa ku bintu ebiyamba abantu mulamu paalamenti ali mukwano zaake mu butuufu yo paalamenti etusobedde nnyo omulundi guno eno. Ale. Hala. Alo Sebo. Ani ono? Alo. Mufube bugiri. Reme bugiri mama oli otya? Nti paalamenti ya luno eyonoonese naye abaana banuufu be basinze okwonoona paalamenti bagitula ng'ekiralo kyetu batuuse ku mpisa batuswaza kiyitiridde kisusse kyabwe. Okay, Rema ali bujagata akisusa. Hello. Akasajja koogera. Hello. Amanya Sebo ne gyosinzidde. Sinzidde Kasenge bampita Umaru. Yes, Mami Umar. Kati mwami Mufumbiro mulamusiza era buli nsonga gy'ayogeddeko yonna ntuufu. Naye paalamenti y'ennaku zino eya leero gye tulina kati yonna nfu kinyamatama yafunye mukisa kumwogerako naye abantu bewala bamuwulize. Okay. Nga yafunye mukisa. Nfuna basatu tumalirize. Hello. Yo, Mr. Kungu. Sebo. Yebaleko mukama wange. Oli ku TV y'obwakyabazinga. Ngiraba mwamufumuze Kasanya Fred wa Kasobi. Yes, Munakasobi. Mukulu
Mufumbiro mulamusiza nnyo naye obuzibu obuliwo nti obaoliawo zakayinza okuba byayogera bituufu naye enkwata gyabikwatamu gyembi kubanga ekintu ky'obutaba na mpisa ekitya kijja kuba ku mwana wa gundi kugamba zaaka yalibadde kyakumirako kugamba njagala nnyo nga bagenda mu buyeeza ng'abanuupu ekibi bave bakyogereko n'ekirungi bakyogereko ne bw'obikkirira ekyokubiri nti waliwo abantu abaludde mu paalamenti era nambooze namulaba kyali muwala katalise tambuza muggo alemeddeyo n'abalala abale nnyo nsonga egguse. Hello Sebo mwebale kuweereza Sebo sinzidde wa Sebo Mpererwe Abraham Mpererwe yes bale nyamba lesa nti osinzi kubaliriza ku brains zibadde ziholdinga parliament alaba paka bulo olabe speaker sekandi olabe Nchala Kadaga naye kati olaba brains ziholdinga kati nafu nnyo brains kati zezirese obuzibu kimoment ensonga etuuse sembayo Sebo gwasimbye niyinza kuyogereko nnyo ekitiibwa omusemwanga asezidde wano ekyengera Sebo yes mwami Semwanga nze nyumirwa nnyo omwami Mufumbiro byayogera ntera nnyo okumulondoola naye ebiseera ebisinga afuba nnyo okulaba nga Nandi agambye nti kamugumye okusinziira ku bantu abamu bakuba amasimu nga balinga abagule nti omuntu ogenda n'oba ng'olina ebyamakulu by'oyogera naye bw'olaba nga mubutuufu tebafubye nnyo kubiwabudde eri gye mubiteeseza mulina okubiggyayo mu dayirekiti oba mu bulungi oba mu bubi ate namba eri abali ennyingi ku y'abantu kakitegeeza balina okukozesaamu ku maanyi nabo okulaba nga ebyabwe biyitawo wekyo wembadde nteesa naye nga mbeebaza oweereza webale nnyo Sebo tugenda kwongerako ku masimu akadde kenkaweddeyo dda producer ngamba toddamu kuba simu ali ku simu toddamu kuba kubanga sigenda kufuna mbadde njagala nzikirize nsomeko ku message 2-3 wano tokuba simu kubanga bw'okuba ojja kubanga tontaataaganya ng'ate nsoma message z'abantu eziri ku Facebook kuba nazo nnyingi nakuba ekizibu ky'Abannayuganda nti naffe tetwagala kuwulira nkusabye tokuba ate mugenda maaso n'okukuba ate nga njagala kuwa n'abalala omwaganya bayise ku Facebook anagambye Waiswa weeyongedde okusomesa eggwanga era tuli proud of you wabula gavumenti eno yafuuka kisekererwa Geoffrey Jagu Mwami Mufumbiro tukwagala nnyo era tuli proud of you Kalmuze ano n'agamba Mwami Mufumbiro kewebale mukulu Waiswa tusiima nnyo by'okola era yongera amuyita Kamuze weeyita ku Facebook wano Bannayuganda ffe tulina obuzibu nti mulonda aba NRM mujja kiwulira n'agamba Yedduru Kadem agambye kino nno kikulu tewali omubaka yenna mu parliament ayitibwa Kyamatama so why would you say Honorable Zake awebudde Kinyamatama he wasn't referring to that woman MP so parliament personal issues don't mix them webale nnyo ate n'agamba wano I love Kungu he concedes knockouts Christine Amanda nakagwa knockout ziriwa Christine naye nga webale gwe Kungu leave Alex to teach you kale Victor webale nnyo lwaki Kungu wewala ekya Kinyamatama kye bamubuuzizza naye yesiba ku Zaake Kungu tolaga gwokolera anedda tewali gwe tukolera n'abalala mwena please keep the conversation we want the parliament to be credible enough they can't pretend that they aren't seeing the atrocities ongoing against rights of the opposition we want transparency on the matter of human rights by parliament abale nnyo n'abalala mwena Mr. Kungu Alex mwegendereze kale webali sikutegedde ye Tony thank you ndugu Alex teach manyi webali nnyo abalala please keep the conversation ku Facebook nawe tebanga tuli kumpewo let that conversation flow bwana Alex abantu bawulidde ku Facebook ku message nagambye abo beetereze bamufumbiro tompadde linnya lyo John Bosco Mutungo nagambye ejja kukakana
ku bukulembeze bwa Muhoozi tebafaayo ne kati boogere bye baagala byo nga bakyalina omukisa. Good morning, I'm Peter from Mukono. Mr. Waiswa mugambe nti not all Ugandans are fools. Zaake buli muntu empisa ze embi aziraba. But when Waiswa defends him, kyewuunyisa. Lastly, the road from Chotera to Mutukula is in Chotera district, and that constituency is for Godfrey Lutaya of Nup, for Geoffrey Lutaya of Nup. Mwebali kuweereza lwaki Nup teteekawo mbeera mu parliament. Honorable Kinyamatama atwalibwe mu kakiiko ka parliament akasibwe empisa olw'okukyankalanya olukiiko. Oscar Ali Kalungu. Tumalirize. Njagala kwebaza abawadde opinion zaabwe. Kirungi nnyo abantu bonna ly'eggwanga lye twagala okuteekawo nti abantu basobola okuba nga bawulirizibwa ne watabaawo okukaayana. Ffe tuwuliriza nnyo bannaffe abo. Alwaga nti leero oli mukakkamu muuko. Eva mba mukakkamu. Okusinziira ku bw'obadde nga bulijjo. Eva mba mukakkamu naye kye tuyinza okugamba bannayuganda nti zino ensonga zaffe ffenna tetuba na gwe tuzirekera nti abaazitambuza. Ensonga zaffe ffenna okulaba nti tukyusa butya bwe tukulemberwa nti ebyo bye twagala okusoosowaza ebitukwatako bye biba bikulembera eri abo abatukulembera. So b'okukulembeza ebyabwe to account for their own persons. Oli kya buswavu nnyo mukyala Kinyamatama yavaayo n'ayogera ku eddembe ly'abakyala. Naye nga talina public record kwogererayo mukyala n'omu yatuusibwako bulabe. So double standards ezo ez'okulowooza nti gwe status yo gy'oba weelevatingamu okuba ku platform eri particular nti ekuwamu equal rights okusinga abalala. It is important nti you advocate for all rights, not exclusive of your status quo, kubanga ate kiyinza okumala nga kituuse ku ggwe. Eddembe ly'abakyala eriyo be bakutte nga babalepinze bwe twali tuli Makerere wano ndoza mu 2019 wamanyi kyatuka kuba ne Makerere amagye bwe gabalumba gakola ebintu ebyo. So waliwo mu abaana bazze bakwatibwa bana Nalwoga Margaret, waliwo n'omuwala yali guild president ow'abakyala Makerere. They have all been molested by the state. Tukomye wano. Omuntu okuvaayo in isolation neyeekwasa. Nze Adam Kungu. Kikyamu nnyo. Program ganga mukegenda koma wano. Sebo nkuyanza akadde kompadde. Webalino webalirira kunkyaza. President ali atya Mwami Kyagulanyi. President wa Nup. Totya kwogera president. Bangi anti bwe kikomya awo kiba tekiweddeeyo. Kuba tulina president wa FDC, tulina president wa Uganda, tulina president wa Nup. So I need to make it clear. Uganda tebamwawula kasogamba president abali bamanya nti ogamba wa bonna. Okay, president wa Nup ali atya. Naye ali bulungi. Njogera ku ani president wa Uganda, president wa Nup. Wa Uganda nawe kimanyi gogamba. No, president wa Uganda nalibuza Mwami Museveni. Naye gwe bya Mwami Museveni tobimanyi. Omanyi nnyo. Ne suti yo oli asobola okujja n'agimbuuza. Weno idiyaye kizibu kyakwikiriza. Jambo. Kibumba